Back again, we're going to do a harbour cruise now, and just going to go down to it now. Danke. In der Laube, da haben wir so eine Reling direkt da gegenüber auf der linken Seite in Fahrtrichtung, da ist unser Bord-WC. Das können Sie dann auch die ganze Fahrt über benutzen. Das ist soweit erstmal alles. Wir sehen zu, dass wir jetzt raus auf die Elbe kommen. Da schaukelt das auch mal ein bisschen mehr, also dass wir schon mal vorgewarnt sind. Sollte das zu viel sein mit den Schranken, kleinen Tipp, immer schön schlucken. Wenn das auch nicht mehr hilft, kommen Sie nach vorne. Ich habe hier noch einen Eimer. Further, we would have seen more tour boats. It doesn't matter. Andere ist bequem. Big dock over there. Sehen wir später auch, der wird damit damals mussten viele Werftarbeiter mit der Barkasse rüber, das hat viel Geld gekostet, oder zu Fuß über die Elbbrücken, das war viel zu weit. Und ja, tatsächlich dahinter gelegen ist zum einen ein 𝐕𝐈𝐃, der Parkplatz, den wir gleich besser noch sehen können, der wird dann von meistens sonntags genutzt. Ne? Das heißt, wenn wir eine Sturmflut haben, was ja an sich nicht ungewöhnlich ist, dann läuft auf dieser Parkplatz eigentlich alles, was wir ein Schiff nicht brauchen. Wenn man mal ganz ehrlich ist. Ne? Also die haben einen Hubschrauberlandeplatz, die haben die Möglichkeit, ungefähr 10 Jetskis oder ein kleines. Wir machen jetzt den Eisfenster hier rein. Richtung Vorhafen, da sehen wir noch zwei kleinere Containerschiffe. Rechte Seite sehen wir noch ein Kreuzfahrtschiff. Hier am Anleger Dockland. Dahinter abwärts, da geht es für uns von uns, oder allgemein halt 100 Kilometer weiter. Das ist auch der Weg, den dann die ganzen Schiffe aufnehmen müssen, wenn sie hier den Hamburger Hafen ansteuern. 100 Kilometer rein oder 100 Kilometer sind zurück. Das geht noch. Mittlerweile alles hier in diese Bereiche. We're at the honeymoon couple. So we're just coming up to the Elbphilharmonie, or the Hamburg Opera House. So hope you like this location.
It's a free entry, you just have to line up and get a ticket, but issue straight away, quite simple. Pretty good smile, Brett. This is looking up the Hamburg River and where we went on the boat tour before. So we left from over there and then went up the river and around in that section over there. There's the, you can see in the distance there, the cruise ship that we went by. And over the other side of the bank are two theatres where there's the Lion King playing, plus 𝐈𝐒 another musical. Good view over Hamburg port. So Jane, how's the honeymoon going? Fantastic. Hey? There's a plane coming in. View over the Hamburg city. Great views up here, and the good thing is it's free. Free here at the Opera House, and gets you great views over the city. That's where, over that way was where we were this morning with Miniature World. So many harbour cruises here.